Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vou guardar aqui, né, organizar a compra do mês. Quem não assistiu a compra do mês, vai lá assistir. Vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa. É porque eu tô gravando, né, logo em seguida esse vídeo aqui, tá bom? Então, olha, acompanha aí, já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, tá bom? Então, bora lá arrumar, organizar essa compra do mês comigo. For me, I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it down, obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Lost my senses, then be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Though nothing in the world will kill me as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face. And for the first time, I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights. You appeared to be my guiding light. And at the same time, I realized, oh baby, when you hold me, I rather lost myself.
face the dark like if we weren't scared. Close to each other's backs without no fear. Hold on and waited for the sun to appear. 'Cause in the nighttime, I'm by your side. Oh baby, when you hold me, I'd rather lose my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the world will kill me as long as I got you. Oh baby, as long as I got you. Oh baby, baby, as long as you want me to. As long as I got you, as long as I got you. I'm done with embrace, I'm done with ache, 'cause I'm done with fake. As long as I got you, I'm done with embrace, I'm done with ache, 'cause I'm done with fake. Oh baby. Deixa eu mostrar agora pra vocês como ficou tudo organizado aqui, né? Primeiro eu vou mostrar aqui a geladeira, o freezer. Coloquei assim, olha, esses frangos empanados. Tem uma bandejinha de frango aqui, as carnes. Isso aqui é feijão congelado, os filezinhos de sassami. E aqui são as costelas. Aí aqui tem uma garrafinha de água congelada, salsicha, calabresa congelada também. Aí a parte de baixo ficou assim, olha, organizadinho também. Organizei tudinho aqui. Só não organizei mesmo a parte aqui, né? Mas ali tem os cremes de leite, leite condensado, os leite fermentados. Tem aqui, né, os leite, fruta, tem tudo aqui. E os legumes lá embaixo. Aí aqui na parte de armário, gente, ficou assim. Eu coloquei meus potes com os condimentos ali, né? As coisas que eu vou repondo. Aqui é já coisa aberta e coloquei as batatas palha ali. E aqui ficou assim, olha. É um arrumadinho, organizado. Aqui é óleo. Ai, eu não tinha visto que tinha óleo aberto, gente. Aí eu abri aquele ali. Aí a gente tá usando um pouco daquele, um pouco desse. E tem 1 litro ali fechado. A Laiquinha latindo, porque os cachorros tá latindo. E aqui assim, ó, o vinagre tá quase acabando. Tem só um restinho. Daqui a pouco eu já tenho que pegar lá, né? E ficou assim, a parte aqui desse armário. Aí virando pra cá nessa gaveta, tem as bolachas, as coisas pra tomar café, bala e as coisinhas. Ficou organizadinho assim, tudo certinho também. E aqui na lavanderia, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Coloquei os detergentes aqui. Isso aqui a gente abriu pra poder lavar banheiro, lavar o carro, né? O Luciano usou também. E ficou assim, ó, desinfetante, as coisinhas que eu uso. Coloquei essas pedras de sanitário aqui mesmo. E aqui eu coloquei os potes maiores e os que eu já tô utilizando, né? Aí a hora que tiver acabando aqui, eu já encho pra cá. E o armarinho do banheiro ficou assim, né? Eu organizei desse jeitinho aqui. Tá minha escova ali. Tem alguns absorventes, sabonete, algumas coisas que eu não vou usar agora. As coisas que eu vou usar agora, né, eu coloquei um pouquinho mais pra frente. E ficou assim, gente. A organização aqui do armário do banheiro. Bom, gente, como vocês viram aí, né, deixei tudo organizadinho aqui, a compra do mês. Guardei tudo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu like, que ajuda bastante o canal. E se inscreve também. E não esquece, gente, de ativar o sininho, que é importante pro YouTube, né? Sempre lembrar vocês que eu lancei vídeo novo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!